Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Ngiyabulisa kuni nonke babukeleyo namhlanje egameni lenkosi uJesu. Ngiyazithoba ke phambi kwenu ndimalunga nocacisa ke apha malunga nendawo ezithile ngenkonzo yokuzila ukudla. Namhlanje we're gonna discuss about fastings and about the types of fastings and the way to take fastings, like everything about fasting. Hallelujah. So masiqhubeleke ke bangcwele zi7 inhlobo ze-fasting ezingqaliweyo ukupointwa ngokwamagama. Eyoqala number 1, 3 days fasting ngeyamaKristu. And then number 2, 21 days ngezithilelo. And then number 3, 1 day fasting ngeyohlaziyo lomoya novuselelo neyokuzilungisa kuThixo. And then number 3 low, sorry, number 3. And then number 4, 1 day fast. The 1 day fast yona is specific deliverance. And then number 5, where you fast according to God saying. Uzila ukulandelela indlela uThixo athethe ngayo. Amen. So like ke into ebangela bandisho kanje kungenxa into ba sometimes uThixo kuyenzeka athi faster angatsho ukuba faster for how long. Mhlambe athi faster kuphela and angakuxelela ukuba why did you take this fasting. So like uthola ukuthi we are faster and you don't have a reason to fast. So now kunesidingo sento bahamba ke ngoku iye kuThixo ngalondlela ufika uxele okokuba bawo ndithatha lenkonzo yokuzila ukutya ndifasta malunga nesizathu esithile. Therefore God is gonna take over. He will start to take over starting from there. Amen. So mhlawumbe kuyenzeka ke sizobuya size kwimibuzo uqala malunga nale ndawo ndithi you fast according to what God said to you. Sorry. And then number 6, 1 day fast again is the fasting that is specific for healing. Amen. Fasting or fasta ukulandelela ukuba uzocela amandla we healing. And then kube number 7, 40 days fast. Kulapho uYesu wayefaste khona for 40 days. When you fast for 40 days, kulapho ufumana khona amandla wegunya, which is the power of dominion. So masizibala according to the list of purposes for these fastings. 1, crisis. As long as you are a Christian, you must know that you must have at least 3 days, maybe per week or per month, to fast yona as a Christian. And then number 3, is fasting yokuba njengoba kukhona indlela esiva ngayo uThixo. Kukhona ukumva uThixo ethetha endlebeni ingumoya ingcwele. Uyiva voice yakhe isitsho ngalandlela itsho ngayo. Ithetha apha endlebeni ifuna uba upay attention. Indlela yokuqala le esimva ngayo uThixo. Then bese kuba yi-voice ethetha embonweni. Embonweni kuyaxhomekeka kuba ngomphi na ozileyo phakathi koThixo, phakathi koYesu, phakathi komoya ingcwele, phakathi kwengilosi, izingelosi. Amen. And then number, all right, India explain apha. All right. Then in 21 days yona isebenza apho ke ngoba njengoba simve ezindlebeni umoya ingcwele uThixo simva embonweni the most, kodwa naxa sihleli uyakwazi ukuthetha, but xa ithetha uzokwahlula ngento yoba umoya ingcwele uva ivoice yakhe
ivakala ithetha ngopholeyo. Then i-voice kaThixo yona xa ithetha kuba nento eyenzekayo apha kwengqondweni, like ingqondo yakhe kuba nesiwiliwili esininzi, and then kurepheyeke i-attention especially for uba ukwazi uva ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo linomahluko kunelizwi likaYesu ke. Ayelene into ebangela into yoba ndiwamise kanjalo. Next time ndizokucacisela into yokuba uwohlula kanjani. Amen. Alright, bese sibuya then njengokuba umva kanjalo umoya ingcwele, uliva kanjalo ilizwi likaThixo, bese kubuya kuba khona into esela umbono lo wokubona uthi ngexesha ujongileyo eTV kodwa kube khona le iTV oyibonayo elapha phambi kwamehlo wakho, then uyibone lanto isenzeka kule TV ilapha phambi kwamehlo wakho. Lolunye uhlobo le TV kaThixo etyhilwayo kubantu abathile leyo. Kubantu bonke ke befana bayinjalo, but ngenxa yokusilela kwemfundiso so baye bangakwazi ukufikelela to that level. So now lapha kwi-21 days ke kumaxa uthatha yona loo nkonzo leyo for ukuba ube nala TV, ube kwilizwe lezityhilelo, which is that fasting, that 21 days is for revelation. Ngezityhilelo kuba laa mbono asubizi ngoba ngumbono thina njenguvela kanje, siye sithi sisityhilelo. So isityhilelo, it's a revelation. So this 21 days is for revelations. Yinkonzo eyabanjwa nguDavide ngethuba ewayezocalula umbono kakumkani. So uThixo wamnceda, wamenza waba bold kwi-office yokucalula, and then wawucalula umbono njengoko unjalo. Amen. So now bese sibuya xa sidlula apho, one day fast. For first is the fasting for spiritual re-examination and fresh consecration to God, not to people but to God. And just notice that and underline it. Amen. Kulapho kula one day othi xa uyibamba khona uzilungisa wena kuThixo ukuba uhlale umaintain holiness, uhlale usemandleni okugcina ilizwi likaThixo, uhlale unobudlelwano obuhle noThixo, uhlale uconnected kunye noThixo, i-connection yamazulu uhlale uyiva ngamaxesha wonke to that one day fast. And then kwenye one day fast futhi ngolunye usuku ngaphandle kolu akufunekanga uzidibaniseke, kufuneka uzahlulahlule xa like uyimention igama layo le unale uyimention igama layo le ndiqela yona. One day yesibini is for deliverance, kulapho uzodeliverwa khona, nalapho uzoreceive khona amandla we-deliverance, which is this kind of deliverance. I-deliverance, sasela nge-deliverance sithetha ngomntu othi uba ngaba lo mntu ulixoki, umzekelo uba lo mntu ulixoki uzodeliverwa kobo buxoki obo. That is the deliverance. Uba lo mntu unamadimoni uzodeliverwa kulo madimoni. Uba lo mntu unomoya abangcolileyo uzodeliverwa kwabo moya abangcolileyo. Uba ngaba lo mntu like usuka kwimo yangaphandle, then uzodeliverwa kulo moya wangaphandle okanye kulo moya wesimo sangaphandle ukuze azophila ngalendlela uThixo fanele ba amphilele ngayo ngaphakathi apha. Amen. That is the power of deliverance. And then sibese sibuya sisiza kule ufasta ukulandelela ukutsho kukaThixo. Leyo ke yona xa uyibamba yona indlela owenza ngayo uye kuThixo immediately usiva esithi ibambe, uye kuThixo uthethe naye ukuba fanele ba uyibambe kanjani na. Nguye ozokuxelela ukuba ibambe kanjani, ibambe insuku ezingaphi, ibambe i-hour ezingaphi, ibambe kanjani, uyibambela ntoni. Sometimes akuxelela into yokuba uyibambela ntoni na, insuku ezingaphi, i-hour ezingaphi, kodwa wazi into yokuba ngenye ixesha angangayenzi loo nto, ngoba xa isithi faster wena mhlawumbe uzofasta ukulandelela indlela oziva ngayo emoyeni, kanti yena ufuna ukuba yifastele loo nto for uba ekuthintela okanye kukhusela kwizinto ozodibana nazo angakuxelelanga zona, okanye abonile into yoba akho sidingo sento yokuba makakuxelele zona, and then you fast for that reason. Amen. And then bese sibuya sisiza kwi-fasting ye-healing. Fasting ye-healing, one day for fasting for healing, one day fast for healing. So like kulapho o specific
healing apho receive amandla we healing, like to monitor, like when you put your hand upon people so that they may get healed. Nawe xa uziva ugula mhlawumbe emoyeni, you can take that fasting. When you feel down, you can take that fasting. That fasting will bring you up and will fill you with power of the Holy Ghost. Then you will start to be renewed in your mind, in the spirit, in everything that is in you. Amen. So that one day fasting. Then 40 days fasting. The fasting, the 40 days fasting is for dominion. Fasting yegunya. Ulapho othi ubamba la 40 days fasting oyolanda khona igunya, amandla wegunya. Lithi iBhayibheli uJesu ngenkathi ebuya wabuya ezele ngamandla. You fetch the powers there. Then you fetch the powers there. You come filled with the power of the Holy Ghost to that 40 days fasting. Amen. So now that 40 days fasting is for dominion. Fasting yegunya ngoba uJesu vele yena bekevele namandla ena everything because unguThixo, but uphaya wayefasta nje for igunya, wayefasta nje igunya for igunya nje kuphela, esazi already kuba igunya sekelinikiwe, but eyogqibelelisa like wayohlangana namazulu kahle kahle beyokwenza kune probation eyifana ukuthi yenzekile, so babeyofezekisa okanye babeyofeza lo probation egameni lenkosi. Amen. So now masihambe ke very quick siye ke ngoku kwincwadi ke ezimalunga ke nezi fastings egameni lenkosi uJesu. Incwadi yokuqala ndifuna siyifumane phaya kwincwadi ka Esther, andizosifunda ngenxa yexesha ke bangcwele. Incwadi yokuqala pha kwincwadi ka Esther chapter 4 verse 16, apho luzilo lamaKristu. 3 days fasting uzoyifumana apho. And then ube luzilo lamaKristu lesibini kwincwadi yezenzo chapter 9 verse 9. Bese sibuya ke ngoku siza kule ye 21 days fasting. Then apho incwadi kaDaniel chapter 10 verse 2 to 3 kulapho uzila khona. Lapho akubiyo drying fast, ayibiyo dry fast. Ungamele kakuhle, ayo dry fast, uya faster. It's a partial fast. I-partial fast kukuthi xa uzile ukutya kube kukhona loo nto unqophisene noThixo into yokuba uzosebenzisa yona during that fasting, and then that is a partial fast. So xa uzoqala ukuyibamba uyathetha noThixo ukuthi ubamba le fasting malunga nokuba ufuna ukuncedwa ukuba ube dwell kwi TV ye Revelation. Xa ufuna ukuba dwell ube bold kwi TV ye Revelation, kulapho ubamba khona that 21 days, and then which it means 21 days is for revelations, ezithilelo i-21 days. Bese kubuya kuba incwadi okay, bese kubuya kuba incwadi kaDaniel chapter 9 verse 23, apho ke ngoku sifumana khona iziphumo iziphumo zokuzila i-21 days kumaKristu. Then kulapho utya khona something ukha uyayixela ukuthi kuba yintoni uzoyitya. Amen. And then bese kuba incwadi yendumiso, indumiso 35 verse 13, kulapho kuzilwa khona ukutya icaci ispecify khona into yokuba ukutya xa ungumKristu ufanele uba ube kanti uyakuzila. And then bese sibuya siza kwincwadi yeLeviticus chapter 23 verse 27, siye kwincwadi kaJeremiah verse 36 or chapter 36 verse 6. Jeremiah chapter 36 verse 6. Sibeze sibuya siza kwincwadi kaEzra chapter 8 verse 23. Amen. So now uzosifundela ke apho ekhaya nam ndizixela nje ngenxa into yoba ndiqonda uba ndiyabetheka nje apha exesheni. Next time ndizokucacisela ezinye one by one egameni lenkosi.
Mbukelo wevelisa TV uboyazi zonke ezintshumayelo ziziswa kuwe ngothando lukaThixo. Lento ithi lento uThixo unithandile into yokuba kubekho abantu abakwazi ukuzicacisa kanje izinto. So now it's very important for you, not for others. And mawenza into ungaloku ubheka abantu, zibheke wena noThixo wakho. Amen. So masibuye ke ngokusiye, there are 3 questions that you need to ask yourself before you enter into your fasting. Kunezinto ezintathu ekufanele ukuthi uzibuze zona before ungene kwi-fasting, because funeka izinto zonke makholwa nizenze with understanding, and they underline that funeka nizenze with understanding. Even on speaking in tongues, you must speak in tongues with understanding. You must read Bible with understanding. You must take fasting. You must fast with understanding. Everything you do, you must do it with understanding, so that you may get the results for what you done. Amen. Hallelujah. And you may know, even if you can do that, you may know what are you expecting on what you are doing. So is ngeta Apollon. Amen. Masibuye ke ngokusize part. There are 3 questions that you need to ask yourself before you enter into your fasting. Number 1, ingaba nguThixo na okuxelela ukubazila ukutya? Number 2, ingaba uzila ukutya kuba ingmoya engcwele naluthi zila ukutya? Ingaba mhlawumbe okanye uzila ukutya kuba uske wathanda ukuzila ukutya, okanye uzila kuba ukuzila ukutya ikonzo yamaKristu? Like ziyifonga le ndlela ndizibala ngayo, kodwa leyo kuba ingaba uzila nje kuba uthanda ukuzila ukutya, yona i-extra pa. Ezi ziyi-3 ndifuna uzibambe kakuhle kakhulu. Ingaba nguThixo othi zila ukutya, ingaba ngumoya engcwele othi zila ukutya, ingaba uzila ukutya kuba ukuzila ukutya iyinkonzo yamaKristu na? And then leyesine, ingaba uzila kuba kuske kwafika into ethi zila na nje? Then mandi-explaine ke loo ndawo into ebangela uba ibe khona loo nto, and iyenzeka for many times kubazalwane. Loo nto ibangelwa kukuba umoya oyingcwele sometimes akathethi ngevoice xa efuna ukuthi wenze into. Uye anike intumakalelo, uye akupreshe okanye akwenze okanye akupushe ukwenza lento ungekho sure into yoba why ufuna ukuyenza. Then kanti ngumoya oyingcwele lo akupushayo ukuba yenza loo nto. Amen. So that is the spirit of prosperity. Kumoya wentumakalelo, umoya oyingcwele. So yenye yendlela asebenza ngayo leyo xa engathethanga ngevoice yakhe, uye asebenze ngentumakalelo. So funeka uthumeke immediately, uziva njalo khawuleza kwangoko yiya, ungali ngoba umoya oyingcwele lujoyo. Cha, usebenza ngokwentumakalelo ke ngoku, akasebenzi ngokuba ethetha ngokwevoice apha kuwe. Amen. Hallelujah. So now i-fasting ke bangcwele, xa ufasta ujonga iziphumo kwi-fasting yakho, and xa ufasta suke ufuna ukufumana lento uyifastelayo. And okwesibini, xa ufasta make sure i-fasting yakho iyafihlakala. Make sure into i-fasting yakho ayaziwa ngabantu, and ujonge lento une-reason oyijongileyo kwi-fasting yakho. And then make sure futhi okwesibini okokuba kwi-fasting yakho ujonge iziphumo. And okwesibini funeka ke futhi uzifundise ukuba uyiphile i-fasting, ngoba i-fasting yindlela yamaKristu aphila ngayo, yindlela yamaKristu yokuphila. So uzayifumana kwezi scriptures ndikunike zona apha, yindlela aphila ngayo amaKristu, yindlela yabo abaphila ngayo. So like loo nto ibonisa into yokuba funeka uzifundise ukuba inkonzo ye-fasting ibe ingene ngaphakathi ikungene, noba at least mhlawumbe ufasta for ukusuka ekuseni kuyoma ngo-12 or ukusuka ekuseni kuyoma ngo-6, but faster yiba nento yenzayo. Ifasta suhlala nje ungekho nto yenzayo ekukufasta, ngoba imimoya kaSathane uthi uyesixhayithetha uthi olu hlobo lamadimoni khona amadimoni angaphumi nje,
ingekuko ukuzila ukutya. So xa ungumKristu as ilizwi likaThixo lithe phaya baya kubeka izandla phezu kwemilwele iphile. Abanye xa begula beguliswa amadimoni, kuzoba khona iintlobo zamadimoni ezibagulisayo ezidinga into yoba kube kanti ungumntu ofastayo. Ozothi uba ngabe ungumntu ongafastiyo ungakwazi ukuleyisa elo dimoni, lidinge abanye abafastayo. That is why it's very much important. Njengoba uKristu waqala inkonzo yokufasta, nathi silandela yena. Abapostoli babengafasti ngela xesha babehamba nayo, kodwa wayi-explaina into yokuba bona bazofasta emveni kwento yokuba ke sekenyukile ebheke ezulwini. Then mase bamkela umoya oyingcwele, then kulapho bazofumana khona amandla, ngoba umoya oyingcwele nguye owenza ukuthanda kukaThixo apha ngaphakathi kuthi singabangcwele. Egameni lenkosi bangcwele ke nangenxa yexesha. uThixo anisekelele kakhulu nonke ninababukeli beVelisa TV channel. Hlalani kakuhle kakhulu egameni lenkosi kude kube lixesha elizayo, nibe nexesha elimnandi egameni lenkosi.